Hi viewers, welcome back to another new and important class. আজকের ক্লাসে আমরা যা শিখব তা আপনাকে স্পোকেন ইংলিশে দক্ষ হতে হলে অবশ্যই জানতে হবে। অনর্গল ইংরেজি বাক্য বলতে গেলে আপনাকে শিখতে হবে নানা ধরনের ইংরেজি বাক্য। অনেকেই মনে করে বাংলা বাক্যকে ইংরেজিতে ট্রান্সলেট করে দিলে স্পোকেন ইংলিশ হয়ে যাবে। বাক্যের ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড ট্রান্সলেট করলেই সঠিক ইংরেজি হয়ে যাবে, এই ধারণাটা কিন্তু একদমই ঠিক না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্পোকেন ইংলিশ ভুল হয়ে যায় এবং সেটা শুনতেও ভালো লাগে না। সেজন্য আপনাকে বেশি বেশি ইংরেজি শুনতে হবে এবং রেগুলার প্র্যাকটিস করতে হবে, তবে আপনি সঠিক ইংলিশ বলতে শিখবেন এবং আপনার স্পোকেন ইংলিশের দ্রুত উন্নতি হবে। চলুন তাহলে শুরু করা যাক আজকের ক্লাস। বাজে বকো না। ডোন্ট টক ননসেন্স। ডোন্ট টক ননসেন্স অর্থ বাজে বকো না। আমাকে ভাবতে দিন। লেট মি থিঙ্ক। লেট মি থিঙ্ক। লেট মি থিঙ্ক অর্থ আমাকে ভাবতে দিন। আমার সময় নেই। আই ডোন্ট হ্যাভ টাইম। আই ডোন্ট হ্যাভ টাইম। আর বলো না। ডোন্ট সে এনিমোর। ডোন্ট সে এনিমোর অর্থ আর বলো না। তোমাকে চেনা চেনা লাগে। ইউ লুক ফ্যামিলিয়ার। ইউ লুক ফ্যামিলিয়ার। সময় আসতে দাও। লেট দ্য টাইম কাম। লেট দ্য টাইম কাম। তুমি সবাইকে খুশি করতে পারবে না। ইউ ক্যান্ট প্লেজ অল। ইউ ক্যান্ট প্লেজ অল। তার থেকে দূরে থাকো। স্টে অ্যাওয়ে ফ্রম হিম। স্টে অ্যাওয়ে ফ্রম হিম। তার সাথে তাল মিলিয়ে চলো। কিপ পেস উইথ হিম। কিপ পেস উইথ হিম। সত্য কখনো গোপন থাকে না। ট্রুথ নেভার লাইস হিডেন। ট্রুথ নেভার লাইস হিডেন। নিজেকে ধোঁকা দিও না। ডোন্ট কিড ইয়োরসেলফ। ডোন্ট কিড ইয়োরসেলফ। তুমি নিজেকে কি মনে করো? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অফ ইয়োরসেলফ। হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অফ ইয়োরসেলফ। গতকাল কোথায় ছিলে? হোয়ার ওয়ার ইউ ইয়েস্টারডে। হোয়ার ওয়ার ইউ ইয়েস্টারডে। আমি সারাদিন বাড়িতে ছিলাম। I was at home all day. I was at home all day. কেমন চলছে সবকিছু? How is everything? How is everything? কি ব্যাপার? What's the matter? What's the matter অর্থ কি ব্যাপার? কিছুই না, আমি ভালো আছি। Nothing, I am fine. Nothing, I am fine. আমি মৌমাছির মতো ব্যস্ত। I am busy as a bee. I am busy as a bee. এটি বরফের মতো ঠান্ডা। It is as cold as ice. It is as cold as ice. তুমি কোথায়? Where are you? Where are you? Where are you অর্থ তুমি কোথায়? আমি আমার বন্ধুদের সাথে আছি। I am with my friend. I am with my friend. আমার মনে হয় তুমি ক্লান্ত। I think you are tired. I think you are tired. তুমি ওকে চেনো? Do you know her? Do you know her? না, আমি তাকে চিনি না। No, I don't know him. No, I don't know him. তাকে প্রস্তুত করো। Get him ready. Get him ready. তোমাকে হয়তো যেতে হতে পারে।
You may have to go. You may have to go. আমার কাছে সময় নেই। I have no time. I have no time. তুমি কবে আমায় বলেছিলে? When did you tell me? When did you tell me? তুমি আমাকে কিভাবে চেনো? How do you know me? How do you know me? অভ্যাস বদলাও। Mend your ways. Mend your ways. Mend your ways অর্থ অভ্যাস বদলাও। আমাকে এখানে নামিয়ে দিন। Get me down here. Get me down here. দায়িত্ব শুধু আমার নয়, তোমারও। The responsibility is not only mine but also your. The responsibility is not only mine but also your. আমি শুধু কেক নয়, চকলেটও পছন্দ করি। I like not only cake but also chocolate. I like not only cake but also chocolate. শুধুমাত্র আমি নই, তুমিও যাবে আমার সাথে। Not only me but also you will go with me. Not only me but also you will go with me. আমি ভারতীয় খাবার পছন্দ করি। I like Indian food. I like Indian food. আমার মনে হয় এটা খুব ভালো। I think it's very good. I think it's very good. আমি আরেকটু পানি চাই। I would like to some more water. I would like to some more water. আমি তোমার সাথে যেতে চাই। I want to go with you. I want to go with you. আমি আজকে যেতে পারবো না। I will not able to go today. I will not able to go today. আমি তোমাকে ফোন করব। I will call you. I will call you. I will call you অর্থ আমি তোমাকে ফোন করব। আমি তোমাকে নিতে আসছি। I am coming to pick you up. I am coming to pick you up. আমি অসুস্থ। I am sick. I am sick. I am sick অর্থ আমি অসুস্থ। আর কিছু লাগবে? Need anything else? Need anything else? আপনি কি আরেকবার বলবেন দয়া করে? Could you repeat that please? Could you repeat that please? ঠিক আছে, এই ব্যাপারটা নিয়ে পরে কথা হবে। Okay, let's talk about more that later on. Okay, let's talk about more that later on. আজ আর নয়। No more today. No more today. Thanks for watching this video.